ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு டிஎன் சேட்டா. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னா, என் காலேஜ் தாங்க. அங்கே ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி லேப் இனாக்ரேஷனுங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அங்கே ஒரு லேபு, சீஃப் கெஸ்ட்லாம் வருவாங்க. இனாக்ரேஷன் பார்ப்போம். நம்ம அப்படியே போகிற வழியில் நம்ம எஸ்ஆர்இசி ஸ்பார்க் இருக்குங்க. இங்கே இனோவேஷனுக்கெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நிறைய கம்பெனிஸ் டைப்பில் இருக்கிறனால இனோவேஷனுக்கு கரெக்ட் நல்ல ஒரு பிளேஸுங்க. இந்த மாதிரி காலேஜ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இனோவேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இது ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இப்படியே போனால் லைப்ரரி பிளாக் போனால் லைப்ரரி செமினார் ஹாலில் தான் நம்ம ப்ரோக்ராமுங்க. உள்ளே போய் பார்ப்போம். உள்ளே போனால் இங்கே சீஃப் கெஸ்ட்டை வர வைக்கிறதுக்கு இங்கே கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க. இதுதான் லைப்ரரி செமினார் ஹாலுங்க. இப்படி போனால் வந்துடும். இங்கே தான் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. நம்ம கேம்பஸ் சே நோ டு ரேங்கிங்க, எஸ் டு ஜாய்ஃபுல் கேம்பஸ். இங்கே தான் அது சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரோக்ராமு. சீஃப் கெஸ்ட்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம ஹெச்ஓடி மேமு, 2 சீஃப் கெஸ்ட்டு, நம்ம பிரின்ஸிபல் மேடம் அலமேலு மேடமு. அப்போ நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்லாம் கரெக்ட் டைம் வந்துட்டாங்க. 2 சீஃப் கெஸ்ட்டுங்க. நான் அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் மேடம் அவங்களெல்லாம் வர வைக்கிறாங்க. சீஃப் கெஸ்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு ரெடியாகி போயிட்டுருக்காங்க. இங்கே சீஃப் கெஸ்ட்லாம் வரவேற்று அவங்களெல்லாம் உள்ளே அனுப்புகிறவங்க. ப்ரோக்ராம் கிராண்ட் ஆகணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். பார்ப்போம். ஃபுல் ப்ரோக்ராம் போய் நம்ம ஷூட் பண்ணுவோம். Good morning everyone. So before we begin with the event, I'd like to request our principal ma'am, Dr. M. Sendamisal ma'am, and our chief guest and the guest of honor for today to occupy the dais. அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமை தமிழ் தாய் வாழ்த்திலே பாடியே ஆரம்பிச்சிடலாங்க. நல்லா அமையட்டும் ப்ரோக்ராமு. வாங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து பார்க்கலாம். Welcome address by our HOD ma'am, Dr. M. Sendal Selvi. Yes, beloved principal, head of various departments, Mr. Ganesh, advisor, industry interface, faculty members, and my dear students. A very good morning to all. It is with immense pleasure and pride that I extend a warm welcome to all of you gathered here today for the inauguration of our Center of Excellence in Cybersecurity. In the rapid evolving landscape of digital world, cyberspace has become a crucial part of our daily lives, transforming the way we communicate, conduct business, and interact with the world around us. However, the establishment of this Center of Excellence in Cybersecurity represents a significant milestone in our commitment to addressing these challenges head-on. Through strategic partnerships, innovative research initiatives, and comprehensive training programs, we aim to cultivate a culture of excellence in cybersecurity education and empower the next generation of cyber defenders with the skills and expertise needed to protect our digital assets and secure our nature's future. With this note, I would like to extend my heartfelt gratitude to our management and our principal, whose unwavering support has made this initiative possible. I would like to extend my heartfelt welcome to Mr. Ravichandran Durerajan, Head IT Center, Slumberjail, for gracing us with his presence and agreeing to inaugurate this Center of Excellence. Your expertise and insights are invaluable as we embark on this journey towards cybersecurity excellence. Welcome, sir. I would like to also express my sincere welcome to Mr. Kumarishan. Let's welcome them with a big round of applause.
I would also like to request our principal ma'am to present the bouquet to Mr. Kumarisha. Alongside, I would like to invite Mrs. Rajeshwari to the stage. I would like to request our Sendamilchuri ma'am to welcome Mrs. Rajeshwari with the bouquet. Igniting their inner light, constantly learning, conquering frontiers anew, a leader inspiring greatness in others and in you. Now, let me call upon one such eminent leader here, our beloved principal, Dr. N.R. Alamedu, to deliver the presidential address. Shri Ravichandran Durarajan, Head IT at Slumberjay, Coimbatore. Mr. Kumarishan, Academic Leader at AC Council. Mrs. Rajeshwari, heading the University Relations at Slumberjay, Coimbatore. Dinesh Parandagan, Founder and CEO of Hackup Technologies, who is also our alumnus, who is also our incubator here. Mr. Ganesh, who is heading the Industry Connect. Dr. Sendamilchuri, who is heading the Department of Information Technology. Dr. Hari, who is heading the CyberSecurity initiatives in the campus. The heads of all the departments, members of the faculty, and the enthusiastic students. A very, very happy morning and warm welcome to each one of you. At the outset, I would like to join Dr. Selvi in extending a very warm welcome to Mr. Ravichandran from Slumberjay, Rajeshwari from Slumberjay, Ishan from EC Council, and also Dinesh. It's indeed my... Being said, I would now like to invite our chief guest for the day, Mr. Ravichandran Durarajan, to address the gathering. நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் ரவிச்சந்திரன் துரைராஜன் சார் வந்து பேச வந்தார். ஹெட் ஐடி சென்டரோட இது அவர் நல்லா பேசினாருங்க. For some reason I don't see the energy in each one of you, right? I'm not sure whether you all work 18 hours a day. Can we make it more interactive? Probably I would recommend first you be happy. Yeah, that makes all the difference. Irrespective of what mindset you are in, irrespective of what stress you are in, irrespective of whether you have any exams to prepare or what is next, right? So enjoy this moment, right? What is in it with you, right? Thank you. First of all, it's an honor. Good morning, everyone, and I would like to thank Madam Principal. As always, the teachers. You know the value of your teacher when you hit my age, right? Honestly, they mean a lot. They are the leaders, whatever height we are today, right? You don't believe it, I'm 50 plus, 33 years in the industry. Even today I'm still in touch with my school teachers, and it means a lot to me, right? They stay there, giving all their effort, energy, everything. First of all, big round of applause, guys, for all our teachers, right? Being the pillars to make us to succeed and live our life so happily, right? To introduce myself, I would like to first of all thank Madam, and so nice meeting you, Mr. Ishan, and thank you, Madam, and thanks Mr. Ganeshan, thanks every one of you. I would rather, I would like to see all happy faces, right? The morning is always very important at your age. As very inspirational speech after Madam, I'm not sure whether I would be able to speak so well, but two things I found it very, very relevant to me, right? In fact, I missed my first bus, right? I got into second bus, it took time for me to catch up. Second, industry relevant is very important, right? Industry relevant is very, very important. Probably I'll talk a bit more. To introduce myself, as they mentioned, myself Ravichandran, probably I want to introduce myself properly so that many of you, I were in your seats probably 40 years
before, right? If you understand how I could able to reach here, that will definitely motivate many of you. That's the reason why I would like to introduce myself properly, right? I come from a very humble background. I studied in Tamil medium, government school, last bench student, right? Till my schooling, I never realized why am I studying, right? What for? What does it mean to me, right? So my parents used to tell me, force me, my relatives, peer pressure and all that, right? So you end up sitting and okay, my father is there, so till 5 o'clock I take my books and sit in the corner. Of course I study, nothing goes into my mind. Because I don't have any intention towards learning, right? I don't know the purpose. But then when I got into my university and colleges, I was the top in what I was doing because I realized what it means to me, right? What it means to me, how much. மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் துரைராஜன் சார் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு மோட்டிவேஷனாக பேசினாருங்க. என்னன்னா, நம்ம கடந்த காலம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாங்க, நீங்கள் ஒரு ஏழையாக இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். ஆனால் நிகழ்காலத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்கள் வருங்காலத்தை நிச்சயிக்குதுங்கிறாரு. அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு கடந்த காலத்தில் ஒரு ஏழையாக இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் நல்லா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா வருங்காலத்தில் நீங்கள் பெரிய ஆளாயிடலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அப்துல் கலாமே பேப்பர் போட்டிருந்தவர் இப்ப எப்படி பிரசிடென்ட் ஆனார். நம்ம மோடிஜி டீ வித்துட்டு இருந்தவரு இப்போ நல்லா ஹார்ட் ஒர்க்னால இப்போ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாரு. அதானுங்க. அப்புறம் நம்ம லைஃப்ல டீச்சர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸும் சொன்னாருங்க. அதாவது நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் இது பண்ண மாட்டோம், நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு தான் என்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணா நம்ம டீச்சர்ஸ் தான் போய் பார்ப்போம். அது ஏன் எப்படின்னா அவங்க தான் நம்மளுக்கு அறிவு கொடுத்துருக்காங்க, அது திருடவே முடியாது. தேங்க்யூ ஃபார் வேல்யூபிள் ஸ்பீச் சார். அப்புறம் நம்ம பார்ட் 2 வீடியோ பார்க்கலாங்க. இந்த இது கொஞ்சம் லென்த்தியா இருந்தாலும் பார்ட் 2 வீடியோ இனாகிரேஷன் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ டிஎன் சேட்டாக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் வருங்க. பார்ட் 2ல ஃபுல் இனாகிரேஷன் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.